Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Padaya Krishna Gopale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Sarane Shri Satsanavari Pashtatra Sarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vedanta Swami Gauravananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. From the Bhagavad Canto 11, chapter 20, verse 2. Yes, Maharaj. Varṇāśrama-vikalpaṁ pratilomānulomajam dravya-deśa-vayaḥ-kālān svargam narakam devacha. Translation: according to Vedic literature, the superior and inferior varieties found in the human social system, varna-āśrama, are due to pious and sinful modes of family planning. Thus, piety and sin are constant points of reference in the Vedic analysis of components of a given situation, namely the material ingredients, place, age, and time. Indeed, the Vedas reveal the existence of material heaven and hell, which are certainly based on piety and sin. Purport: pratiloma indicates a combination of superior woman with an inferior man. For example, a Vaideka community consists of those born of a Sudra father and Brahmana mother, whereas the Suttas are those born from a Kshatriya father and a Brahmana mother, or from a Sudra father and a Kshatriya mother. Anuloma indicates those born from a superior father and inferior mother. The Murdavasikta are both born of a Brahman father and are those born of a Brahman father and Kshatriya mother. Ambastas are those born from a Brahman father and Vaishya mother, and they often become medical men. Karna indicates those born of a Vaishya father and Sudra mother, or Kshatriya father and Vaishya mother. Though that such mixing of castes is not very much appreciated in the Vedic culture, as demonstrated in the first chapter of Bhagavad Gita. Arjuna was very worried that the death of so many Kshatriyas in the battlefield would lead to the mixing of superior women and inferior men. And on those grounds, he objected to fighting. In any case, the entire Vedic social system is based on distinguishing between piety and sin. And Sri Uddhava is encouraging the Lord to explain more elaborately this statement that one can transcend both piety and sin. So this is an interesting verse discussing about the mixing of varnas. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஸ்லோகம் வர்ணங்களின் கலப்பை பற்றி பேசுகிறது. So the ideal is that a person born from a Brahmin family, a man, he'll marry a woman born from a Brahmin family. So it's all based on birth. சிறந்த முறை என்னவென்றால் ஒரு பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆடவர் பிராமண குலத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தும் பிறப்பின் அடிப்படையில் அமைகின்றன. And then we have second class, which is anuloma, where the caste or the varna of the male is superior to that of the wife. இரண்டாம் தரமாக கலப்படமான திருமணம், அதாவது மனைவியை விட கணவனுடைய பிறப்பானது உயர்ந்த பிறவியாக அமைந்திருக்கிறது. And then we have the pratiloma, where the woman is superior in varna to the man. So that's more or less forbidden. பிரதிலோமா வழிமுறையில் ஒரு உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்த பெண் தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்த ஆணை மணக்கிறார். இது பொதுவாக மறுக்கப்படுகிறது வேத சாஸ்திரத்தில். So when we get these mixed types of marriages between different varnas, here it says that then we have to consider sin
and piety and hell and heaven. வர்ணங்களுக்கு இடையில் இத்தகைய கலப்படமான முறையில் திருமணம் நடக்கும் பொழுது நாம் பாவ புண்ணியங்களையும் நரக ஸ்வர்க்கங்களை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டி இருக்கிறது. So, in other words, the advice is that one should not mix the varnas. பொதுவாக வர்ணங்கள் கலக்கக்கூடாது என்பதுதான் நமக்கு தரப்பட்ட அறிவுரை. But then still we'll find that the brahmanas are less inclined to sin and the sudras are more inclined to sin. பொதுவாக பிராமணர்கள் பாவத்திற்கு அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை, சூத்திரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பாவத்திற்கு அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். And this is because the sudra by definition is predominated by tamagun, ignorance, so he doesn't know. இதன் காரணம் சூத்திரரானவர் இயல்பாகவே தமோகுணம் ஆதிக்கத்தை பெற்றிருக்கிறார், எனவே அவருக்கு பாவ புண்ணியங்கள் தெரிவதில்லை. However, we do have the rules by which everyone is meant to avoid the sin, even the sudra. ஆனாலும் கூட நமக்கு சில சட்டதிட்டங்களின் மூலமாக சூத்திரர்களும் கூட பாவத்தை தவிர்க்கும் விதத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. But as a warning, and then when the sins are mentioned, say if you don't do this, then you get hell. ஒரு வகையான எச்சரிக்கை தரப்படுகிறது. இத்தகைய செயல்களை நீங்கள் செய்யக்கூடாது, செய்தால் உங்களுக்கு நரகம் கிடைக்கும் என்று நமக்கு எச்சரிக்கை தரப்படுகிறது. Of course, we can say that it is all not based upon mixed caste, because even children that come from Brahman mother and Brahman father, they can also commit sin. இவை அனைத்தும் திருமணத்தின் அடிப்படையில் இல்லை என்று நாம் வாதிக்கக்கூடும். பிராமணர் குடும்பத்தில் பிராமண ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் கூட பாவச் செயல்களை செய்யலாம் என்று நாம் வாதிக்கலாம். So, in other words, the mixing of varnas is not the only way in which sin is going to occur. எனவே வர்ண கலப்பின் மூலமாகத்தான் பாவங்கள் உண்டாகும் என்று நாம் வாதிக்க முடியாது. But it is one factor. ஆனால் அதுவும் ஒரு அம்சமாகும். So therefore it is mentioned in the Vedic literature. எனவே இது வேத சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. Of course, and then what happens in Kali Yuga, because of the great social disturbances, then the varnas are not clearly defined, and then ultimately there's mixture of varnas. மேலும் கலியுகத்தில் சமுதாய குழப்பத்தின் காரணமாக வர்ணங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை. அப்பொழுது பலவிதமான கலப்படமான நிலைமைகள் உண்டாகின்றன. So what this means is gradually by that mixture, especially the pratiloma, then gradually the whole population sinks to the lower gunas. இவ்வாறு கலப்படத்தின் மூலமாக, அதிலும் குறிப்பாக பிரத்திலோம வகையான திருமணங்களின் காரணமாக படிப்படியாக சமுதாயம் கீழ்நிலையை அடைகிறது. And therefore more possibility of sinful activity. அப்பொழுது பாவச் செயல்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டாகின்றன. This is one factor. It's not the complete reason why sin exists. இது ஒரு காரணம். இதை தவிரவும் பாவத்திற்கான காரணங்கள் இருக்கின்றன. So I mentioned that this was based on birth. இது பிறவியின் அடிப்படையில் என்று நான் கூறினேன். But then we have the concept that varna should be based upon quality, not on birth. ஆனால் மற்றொரு கொள்கை இருக்கிறது. வர்ணம் என்பது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லாமல் குணங்களின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்றது கூறுகிறது. And we see that this seems to be the birth element was very prominent in previous ages. முந்தைய காலத்தில் பிறப்பின் தன்மை முக்கியமான விஷயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. And thus even the Pandavas made distinction based on birth. Karna, we can't respect him because he has the wrong birth. உதாரணமாக பாண்டவர்களும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், கர்ணனை அவர்கள் வித்தியாசப்படுத்துகிறார்கள், ஏனென்றால் உனக்கு உயர் பிறவி இல்லை என்று அவனை வித்தியாசப்படுத்துகிறார்கள். So Bhaktivinoda Thakur explains that in Kali Yuga the birth is less important. கலியுகத்தில் பிறவி அதிக முக்கியம் இல்லை என்று நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். Because as say the birth itself is not always the indication of one's qualities. ஒருவனது பிறப்பை கொண்டு ஒருவனுடைய குணங்களை கூற முடியாது என்று அவர் கூறுகிறார். And even if a person is born from Brahman father and Brahman mother, more likely in Kali Yuga may not manifest sattva qualities. பிராமண தந்தைக்கும் தாய்க்கும் பிறந்த ஒருவர் கூட கலியுகத்தின் போக்கில் அவர் உயர்ந்த குணங்களை வெளிப்படுத்துவார் என்று கூற முடியாது. Therefore in Kali Yuga it is said that the judging of qualities is more important than birth.
எனவே கலியுகத்தில் பிறவியை விட அவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய குணங்கள் தான் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. Uh, of course, we can consider the birth, but then again, we should also look at the qualities. மேலும் நாம் பிறப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அவர்களுடைய குணங்களையும் நாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். However, as far as I know, we don't have any Vedic way of judging those qualities to decide what a person should, what varna he should be in. எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் ஒருவருடைய குணங்களை சீர்தூக்கி பார்த்து இவர் பிராமணரா க்ஷத்திரியா எந்த வகையில் சேர வேண்டும் என்று கூறும் வகையில் நமக்கு எந்த விதமான ஏற்பாடும் இப்பொழுது இல்லை. And therefore, even now, they identify varna by birth. எனவே இப்பொழுதும் கூட வர்ணம் பிறவியின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. But then Bhaktivinoda Thakur, I think in Jaiva Dharma, then he says, well, when a person is mature, let's say 18 years old, then the head of the village or the guru should decide his varna. ஆனால் ஜைவ தர்மத்தில் பக்திவினோத் தாக்கூர் இவ்வாறு கூறுகிறார், ஒரு முதிர்ச்சி அதாவது 18 வயதை அடையும் பொழுது அந்த கிராம தலைவரோ அல்லது குருவோ தீர்மானிக்க வேண்டும் அவர் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர் என்று. And he should decide based upon observing his various qualities. அவரது குணங்களை காண்பதன் மூலமாக சீர்தூக்குவதன் மூலமாக இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. And then based on the quality of varna and according to varna, then he would have his occupation. அதன் பிறகு அவரது வர்ணத்தை தீர்மானித்த பிறகு இவர் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்படும். So this also seems to be reasonable, for at least for the modern world. இது தற்காலத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு வழிமுறையாக தோன்றுகிறது. But again, as I said, we don't have too much Vedic reference or scriptural reference for that procedure. ஆனால் இந்த வழிமுறையை செய்வதற்கு வேதங்களில் நமக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை என்பதும் உண்மைதான். And who is qualified to judge? தீர்மானம் செய்வதற்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கிறது? So we know in the modern world, of course, the parents usually decide for the children, oh, you're going to be a doctor, you're going to be a lawyer, and they force them into a certain occupation. இப்பொழுது நாம் பார்ப்போமானால் பெற்றோர்கள் தான் தீர்மானிக்கிறார்கள், நீ டாக்டராக வேண்டும், என்ஜினியராக வேண்டும் என்று குழந்தைகள் மேல் அவர்களுடைய தொழிலை அவர்களை திணிக்கிறார்கள். But more traditionally, they would just follow what the parents did. So if you were a vaishya, you were a merchant, for instance, then you would be a merchant and sell cloth like your parents sold cloth. பழைய கால கலாச்சாரத்தை பார்ப்போமானால் பொதுவாக குழந்தைகள் தாய் தந்தைகள் செய்த அதே தொழிலையே செய்ய போகிறார்கள். ஒருவர் துணி வியாபாரம் செய்வாரானால் அவருடைய குழந்தைகளும் அந்த துணி வியாபாரத்தையே மேற்கொள்வார்கள். But this is, say, less common in the recent, let's say, the last two generations. ஆனால் இந்த கடந்த ஓரிரண்டு தலைமுறைகளில் நாம் பார்ப்போமானால் இது குறைந்து கொண்டு வருகிறது. And we see even in India, often the children, they don't want to follow the occupation of the father. இந்தியாவிலும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், குழந்தைகள் தந்தை செய்த அதே தொழிலை செய்ய விரும்புவதில்லை. They may do something completely different. முழுக்க முழுக்க வேறுபட்ட ஒரு தொழிலை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். And of course, all occupations in general in the modern world are Sudra occupations. ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் அனைத்தையும் பார்ப்போமானால் எல்லாமே சூத்திரர்களுடைய தொழில்களாகவே அமைந்திருக்கின்றன. Because most people are employed by another person. ஏனென்றால் முக்கால்வாசி மக்கள் மற்றொருவரிடம் தொழிலை ஏற்கிறார்கள். So the Vaishya, Kshatriya, and Brahmana should not take employment. வைஷ்யர், க்ஷத்ரியர், பிராமணர் இவர்கள் வேறொருவரிடம் வேலை செய்வதற்கு செல்லக்கூடாது. So in, let's say, trying circumstances, they can, but that should not be their lifetime occupation to be serving somebody else. மிக கடினமான சூழ்நிலையில் வரும்போது அவர்களை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனாலும் கூட நிரந்தரமாக வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றவரிடம் அவர் உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் வேலை செய்யக்கூடாது. But in the modern world, most of the population is employed. ஆனால் தற்காலத்தில் பார்ப்போமானால் சமுதாயத்தில் அநேகமான மக்கள் வேலைக்கு தான் செல்கிறார்கள். So the whole system is, the varna system is quite upset. எனவே வர்ண வழிமுறையானது முழுவதுமாக தலைகீழாகிவிட்டது என்று நாம் கூறலாம். So this will also, because we're doing the wrong occupation, or we're doing all Sudra occupations, this also affects our mentality. நாம் தவறான தொழிலை செய்வதால், அதாவது சூத்திரர்களுடைய தொழிலை அனைவரும் செய்வதன் காரணமாக இது நம் மனோபாவத்தை பாதிக்கிறது. And therefore our qualities get affected by that also. இது நமது குணங்களை தாக்குகிறது. So in other words, we all tend to sink in the gunas because of our occupations. அதாவது நமது தொழில்களின் காரணமாக நாம் படிப்படியாக குணங்களில் தாழ்ந்து வருகிறோம். Therefore, this idea of having varnas, distinct varnas, is good, but it's very difficult to follow in Kali Yuga.
எனவே வர்ண கொள்கை நல்லதுதான், ஆனாலும் கூட இந்த கலியுகத்தில் அதை பின்பற்றுவது மிக கடினம். Uh, so, if we base on qualities, then of course that's also practical in one sense. குணங்களின் அடிப்படையில் இதை தீர்மானம் செய்வோமானால் அது ஒரு வகையில் நடைமுறைக்கு உகந்ததுதான். We should engage a person according to his qualities, then he'll be satisfied with his occupation. ஒருவரின் குணங்களின் அடிப்படையில் ஒருவருக்கு தொழில் தரப்பட வேண்டும். அவருடைய வர்ணமும் அவருடைய குணமும் அவருடைய தொழிலும் ஒன்றாக அமைய வேண்டும். But then the whole question is, what is the nature of the person for which will give him a satisfying occupation? And different people have different opinions, and even the person who's trying to decide, he may not know. ஆனால் கூட ஒருவருடைய அந்த தொழில், அதற்கு ஏற்ற அந்த குணம், இவற்றை தீர்மானிப்பது மிக கடினமாக அமைகிறது. இதை யார் தீர்மானம் செய்ய வேண்டுமோ அவர் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போகலாம். So that is the problem with trying to decide the qualities of a person when he's 18 years old or whenever. இதுதான் ஒருவர் 18 வயதை அடைந்தவுடன் அவருடைய குணங்கள் என்ன என்று தீர்மானிப்பதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடினமான நிலை. So, because there's such a mixture now in the modern world, varnas, etc., and birth itself is less of a factor, then the anuloma and pratiloma also are not so significant. And anyway, people are breaking that rule all the time nowadays. தற்காலத்தில் வர்ண குழப்பங்கள் அதிகமாக ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தினால், எப்பொழுதும் பொதுவாக சட்டங்களை நாம் முறிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருக்கும் காரணத்தினால், இப்பொழுது பிரத்திலோம அனுலோமமான திருமணங்கள் கூட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக நாம் கருதப்பட முடியாது. However, and of course, this system is often criticized. ஆனால் இந்த வழிமுறை எப்பொழுதும் கண்டிக்கப்பட்டுதான் வருகிறது. But it did have some reasonable background behind it. ஆனால் அதற்கு ஒரு நல்ல பின்னணி இருக்கத்தான் செய்தது. It was a means of creating social stability. இதன் மூலமாக சமுதாயத்தில் ஒரு நிலையான தன்மையை உண்டாக்க முடியும். Different groups socialize in their own group, and therefore, because of an association, they maintain their qualities. பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்கள் அவரவர் வகைக்குள்ளேயே அவர்கள் பழகும் பொழுது அந்த தன்மைகள் அவர்களிடம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. And they married within that community, then they would continue those qualities. அந்த வகைக்குள்ளேயே அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது மேலும் அந்த குணங்கள் பாதுகாக்கப்படும். And furthermore, the occupations would be continuous from father to son, father to son. மேலும் தொழிலும் கூட தந்தையிலிருந்து மகனுக்கு, மகனிலிருந்து அவனது மகனுக்கு என்று தொடர்ந்து செல்லும். So therefore, socially and financially, it was quite a stable system. எனவே சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதாரம் அடிப்படையில் இது ஒரு நிலையான சமுதாயமாக அமையும். So, as far as the Vaishnava is concerned, then we're beyond varnas, beyond ashramas, beyond material qualities. Maharaj? As far as the Vaishnava is concerned, then we are transcending all of these varnas, ashramas, and qualities of the material world. இந்த வர்ணம், ஆசிரமம், குணங்கள் இவை அனைத்தையும் நாம் கடந்து நிற்கிறோம். So, therefore, it becomes much less important. எனவே இது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல. However, because we do have material bodies, then we have to give some regard to the rules of varna-āśrama. ஆனாலும் கூட நமக்கு சரீரம் இருப்பதன் காரணமாக வர்ணாசிரமத்துக்கு ஓரளவு முக்கியத்துவம் தரத்தான் வேண்டும். Those who are completely detached, that is in prema, then they don't have to follow anything. முழுமையாக பற்றின்மையில், பிரேமையில் வீற்றிருப்பவர்கள் இதை கருத தேவையில்லை. But those who are still doing sadhana and still are affected by gunas, then they should follow these rules to not lower at least lower their gunas. ஆனால் சாதனைகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் குணங்களினால் பாதிக்கத்தான் படுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் செயல்பாட்டின் மூலமாக இவற்றை அனுசரித்து மேலும் குணங்களில் தாழ்ந்து விடாமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, based on the verse that the dog eater, if he chants the holy name once purely, then he's qualified to do the yagyas or homas that a brahmana can do. Based on that, then he said, yes, the Vaishnava is superior to the Brahmana. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டி, அதாவது நாயை உண்பவர் கூட தூய நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பாரானால் பிராமணரை விட உயர்ந்த தகுதியை அடைவார் என்ற இந்த ஸ்லோகத்தின் உதவியுடன்
அந்த நிலைமையை பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உருவாக்கினார். Therefore, he can do whatever a Brahman could do. எனவே அத்தகைய ஒரு வைஷ்ணவர் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் செய்ய முடியும். This was to defeat the argument among some Brahmanas that the Gaudiya Vaishnavas, if they are not Brahmana by birth, they should not worship the deity or the Shalagram Shila. அந்த காலகட்டத்தில் பிராமணர்கள் இத்தகைய பிராமணர் தன்மை இல்லாவிட்டால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யக்கூடாது என்று அவர்கள் மறுத்து வந்தார்கள். இதை எதிர்நோக்குவதற்காகவே பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இந்த வாதத்தை வைத்தார். This, of course, is against Pancharatra, because Pancharatra says anybody who gets Pancharatra Diksha is qualified to worship the deity. இது பாஞ்சராத்திர வழிமுறைக்கு ஏற்றதாகும். ஏனென்றால் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது யாராக இருந்தாலும் அந்த தீட்சை வைஷ்ணவ தீட்சை பெற்ற பிறகு விக்கிரக ஆராதனையில் ஈடுபடலாம் என்று அது கூறுகிறது. So when the devotee gets the Pancharatra Diksha, then Bhaktisiddhanta Saraswati said, therefore he's qualified. So therefore he also gave them a Brahman thread. எனவே பாஞ்சராத்திர தீட்சை பெற்ற பிறகு ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய முடியும் எனக்கூடிய கருத்தில் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களுக்கு பூணூலையும் அணிவித்தார். So this was not to identify the Vaishnava as a Brahmana as such. It's rather he's superior to a Brahmana and can do whatever a Brahmana can do, but he can do more than that. இது ஒரு வைஷ்ணவரை பிராமணராக காட்டுவதற்காக செய்ததல்ல. அவர் வைஷ்ணவரானவர் பிராமணரை விட உயர்ந்தவர். பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் விட அதிகமான செயல்களையும் கூட அவர் செய்ய தகுதி பெற்றவர். So in this way he indicates that the Vaishnava is beyond the varnas and the gunas. இவ்விதமாக ஒரு வைஷ்ணவர் குணங்களையும் வர்ணங்களையும் கடந்தவர் என்று சரஸ்வதி தாக்கூர் நிலைநாட்டினார். So in this way he's not obligated to follow those injunctions concerning varnas. எனவே ஒரு வைஷ்ணவர் வர்ணங்களுக்காக கூறப்பட்டுள்ள சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. The Vaishnava is again beyond all of those rules. வைஷ்ணவர் இந்த வர்ண சட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். Nevertheless, as I said, because we do have a material body, then we have to restrict ourselves in many ways, and therefore we do follow some of the rules of varna-āśrama, which are favorable for increasing our bhakti. இருப்பினும் நான் கூறியபடி நாம் உடலை பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் வர்ணாசிரமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சட்டங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். அதுவும் பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நமது வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். The goal is not to get svarga and avoid naraka, as in this first stating, but rather simply for advancement in bhakti. ஆனால் இங்கு கூறியுள்ளதை போல நாம் அந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவது சொர்க்கத்தை அடைவதற்காக என்ற நோக்கம் அல்ல. மாறாக பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே அவற்றை நாம் செய்கிறோம். So that should be the basis for accepting some of the varna-āśrama rules. வர்ணாசிரம சட்டங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒன்றே அடிப்படையாக அமைய வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat box. Maharaj, in the Bhagavad Gita, Arjuna mentions about Varna Sankara. Is it similar to what is being described here? Is it caused by mixing of the marriages? Yeah, it's mixed caste, same thing. கீதையில் அர்ஜுனர் கூறுகிறார் வர்ண சங்கரா என்பதை பற்றி. இங்கு கூறப்பட்டுள்ளதும் அதேதானா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜருடைய பதில் ஆம். Thank you, Maharaj. What is the cause for piety and sin? As Arjuna, Krishna says to Arjuna that lust is the cause for sinful activity. So can we say this material piety and sin is also a cause for lust? I mean, caused by lust. காமத்தின் காரணமாகத்தான் பாவச் செயல்கள் செய்யப்படுகின்றன பகவான் கீதையில் கூறியிருக்கிறார். எனவே இங்கு கூறியிருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமைகளும் அதனுடன் தொடர்பு கொண்டதா? Well, lust in the broad sense, that means desire to enjoy in the material world with the material body. அதை நாம் விவரமாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உடலை கொண்டு சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தினால்தான் பாவங்கள் உண்டாகின்றன. And when that goes beyond a certain limit defined by scripture, then it is called sin. அதாவது அது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளையும் மீறி நாம் சுகத்தை அனுபவிக்க முயல்வோமானால் அது பாவம் என்று கூறப்படுகிறது. So you can eat, which is violence also, but when you kill a cow, then that is a sin.
நீங்கள் உண்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் ஒரு வகையில் பாவம்தான். ஏனென்றால் ஒரு உயிர்கொலை நடைபெறுகிறது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு பசுவை அடித்துக் கொள்வீர்களானால் அது பாவமாகிறது. That means his desire to enjoy has gone beyond a certain limit. அதாவது சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை வரைமுறையை கடந்து சென்று விட்டது. So basically we can say that if the desire to enjoy is more sattvic, then there's less sin. அதாவது சுகம் அனுபவிக்கும் நோக்கம் சத்வகுணத்தில் அமைந்திருக்குமானால் பாவம் குறைகிறது. And if one is covered by the gunas, then one is more likely to commit sin. ஒருவர் குணங்களினால் மூடப்பட்டிருப்பாரானால் அவர் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். But that would mean, of course, then all the Sudras and the Vaishyas, they all go to hell. இதன் பொருளாவது சூத்திரர்களும் வைஷ்யர்களும் அனைவரும் நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆகிறது. So the standards are different for different castes. So the Brahmanas have more rules to follow concerning sin, and the Sudras have much less to follow. எனவேதான் வேறு வேறு வர்ணங்களுக்கு வேறு வேறு வகையில் சட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிராமணர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சட்டங்கள் மிகவும் அதிகம். சூத்திரர்களுக்கும் வைஷ்யர்களுக்கும் சட்டங்கள் குறைந்த அளவில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Similarly, the Brahmana not act like a Kshatriya, otherwise he becomes sinful. The Kshatriya acts like a Kshatriya and does certain things. It's not sinful for him. உதாரணமாக பிராமணர் க்ஷத்திரியராக நடந்து கொள்வாரானால் அது பாவமாகும். ஆனால் க்ஷத்திரியருக்குண்டான செயல்கள் அனைத்தையும் செய்யலாம். அவருக்கு அது பாவம் ஆவதில்லை. So according to one's covering of material nature, then different sets of standard, what we call sin, are set up for different varnas. எனவே இந்த ஜட உலகத்தில் எந்த அளவுக்கு நாம் குணங்களால் மூடப்பட்டிருப்போமோ அதை பொறுத்து நமக்கு பாவ புண்ணியங்களின் தரங்கள் மாறுபடுகின்றன. We see that the spiritual world also everything is well organized. So there's some system there. So is varna-āśrama the only way to organize society in this material world, or there's other methods? ஆன்மீக உலகத்திலும் ஒரு வகையான சமுதாய ஒழுங்குபாடு இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே பௌதிக உலகத்தில் வர்ணாசிரமம் ஒன்றுதான் சிறந்த வழிமுறையா? இதை தவிர வேறு வழிமுறைகள் இருக்க முடியுமா? We have many social systems in the world. So even in India, let's say the Buddhists didn't follow the varna-āśrama, or the Jains don't follow the varna-āśrama. Other countries don't follow varna-āśrama as strictly according to the scripture. உலகத்தில் பல வகையான சமுதாய அமைப்புகள் இருக்கின்றன. இந்தியாவிலேயே நாம் பார்ப்போமானால் கூட புத்தர்களுக்கும் ஜைனர்களுக்கும் இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பு இல்லை. எனவே வர்ணாசிரமத்தை தவிர்த்த அமைப்புகளும் உலகில் இருக்கின்றன. But they all have, most societies will have a distinction based upon one's occupation. So we do have laboring classes, we have mercantile class, farmers, we have managerial class, and we have the advisor class. ஆனால் எல்லா சமுதாயங்களிலும் பார்ப்போமானால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவரவர் தொழிலுக்கு ஏற்ப ஒரு வகையான வகைப்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக வியாபாரம் செய்பவர்கள், வணிகர்கள், அவர்கள் வைசியர்களாக கருதலாம். அதே போல விவசாயம் செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதை கொண்டு நாம் அந்த ஒரு வகையான வர்ணாசிரம அமைப்பை நாம் தீர்மானிக்கலாம். But much less of the ashram. வர்ணங்கள் மட்டுமே அமைந்திருக்கின்றன, ஆசிரமங்கள் இல்லை. So the idea of vanaprastha and sannyas is much less in other societies. முக்கியமாக வானப்பிரஸ்த சந்நியாசம் எனக்கூடிய ஆசிரமங்களின் தன்மைகள் இதர சமுதாயங்களில் இல்லை. Thank you, Mother. There's a question from Damayanti Mataji. Do the rules of anuloma and pratiloma apply in the case of devotees? பக்தர்களுக்கு அனுலோம விலோம கொள்கைகள் பொருந்துமா? Well, as I said, you can apply these rules individually according to family and whatever. Here it says time and place, etc. So it can be useful in some cases. நான் கூறியபடி தனிப்பட்ட முறையில் அவரவர் குடும்பத்தின் அடிப்படையில் அந்த நேரம் காலம் இவற்றை பொறுத்து நாம் இவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை செய்யலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. If a Vaishnava is very committed to following the rules of bhakti, will he not be affected by the external world due to doing a job, etc.? Or should one avoid working under somebody completely to advance in bhakti? பக்தியை தீவிரமாக செய்யக்கூடிய ஒருவருக்கு தான் செய்யும் தொழிலின் காரணமாக சில விதமான தாக்கங்கள் உண்டாக வாய்ப்பிருக்கிறதா? எனவே தான் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அவர் இத்தகைய தொழில்களை துறந்து விட வேண்டுமா? Well, with bhakti,
we're much less likely to get affected. பக்தியில் ஒருவர் ஈடுபட்டிருப்பாரானால் அவர் இதனால் பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு. Don't do bhakti, then we're more likely to get affected. பக்தி செய்யாமல் இருந்தால் இவற்றின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu. One of his question is that in the translation it mentions the material heaven. So can we understand that Vaikuntha is a spiritual heaven? மொழிபெயர்ப்பில் பௌதிக ஸ்வர்க்கம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அந்த ஆன்மீகமான ஸ்வர்க்கம் என்று கொள்ள முடியுமா? Sometimes in Bhagavatam, svargam means Vaikuntha. பாகவதத்தில் கூட சில சமயம் ஸ்வர்க்கம் என்பது வைகுண்டத்தை குறிக்கும். But heavenly, in one sense, means like material enjoyment. So in the spiritual world, it's not material enjoyment, but basically it is bliss. ஸ்வர்க்கம் என்பது பொதுவாக சுகம் அனுபவிப்பதை குறிக்கக்கூடியது. எனவே அந்த வைகுண்டத்தில் கூட அந்த சுகம் அனுபவிப்பது இருந்தாலும் கூட அது பொதுவாக பரமானந்தம் என்னும் அடிப்படையில் இருக்கிறது. So it is not happiness based on material senses getting their enjoyment. It's happiness based upon relationship with Krishna. அது பௌதிக புலனுகர்ச்சியை போன்றது அல்ல. கிருஷ்ணருடனான உறவின் அடிப்படையில் தோன்றக்கூடிய ஆனந்தமே அங்கு அனுபவிக்கப்படுகிறது. Next question from Sumitra Krishna Prabhu. Should devotees practicing Krishna consciousness follow varna-āśrama dharma? As we have seen, Lord Chaitanya rejected varna-āśrama, but we see that Lord appears in Kshatriya family and followed that when he was ruling Dwaraka, and also Lord Rama ruled Ayodhya. And Krishna advises Arjuna that as Kshatriya he must fight. So looks like varna-āśrama cannot be rejected altogether. பக்தர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமா? சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கிறார். ஆனால் ராமரும் கிருஷ்ணரும் க்ஷத்திரியர்களாக அவர்களுடைய தர்மத்தை பராமரிப்பதை காண்கிறோம். மேலும் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனுக்கு அவர் க்ஷத்திரியராக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். எனவே வர்ணாசிரமத்தை முழுமையாக நிராகரிக்க முடியாது என்று தோன்றுகிறது. So Lord Chaitanya didn't reject varna-āśrama. He rejected varna-āśrama as the ultimate goal. சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கவில்லை. வர்ணாசிரமம் தான் இறுதி லட்சியம் என்பதைத்தான் அவர் நிராகரித்தார். So therefore prema is the goal, not sattva guna. பிரேமை தான் நமது லட்சியம், சத்துவகுணம் அல்ல. So Lord Chaitanya, yes, he rejected that, but he took sannyas. That's in the varna-āśrama system. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு வகையில் அதை நிராகரித்த பொழுதிலும் கூட அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அது வர்ணாசிரமத்திற்குள் தான் இருக்கிறது. But then again, he also broke some of the rules of a sannyasi because of the Vaishnavic principles. Maharaj, because of Vaishnavic principles, he broke those rules. ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசத்திற்குண்டான சில சட்டங்களை முறிக்கவும் செய்தார். ஏனென்றால் அது வைஷ்ணவத்திற்கு எதிரான விஷயங்களை அவர் பின்பற்றவில்லை. So he ate the food of Subudhi Rai in Mathura, even though Subudhi Rai was an outcast. சுபுத்திராயர் ஜாதிகளுக்கு வெளிப்பட்டவராக ஒதுக்கப்பட்டவராக இருந்த பொழுதிலும் அவருடைய உணவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். The sannyasi should generally eat from the house of the food of a Brahmana family. பொதுவாக சன்னியாசியானவர் ஒரு பிராமணர் வீட்டில் தான் உணவு அருந்த வேண்டும். But Lord Chaitanya was more interested in devotees than Brahmanas. ஆனால் சைத்தன்யரோ பிராமணர்களில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கவில்லை, அதை விட அதிகமாக பக்தர்களிடம்தான் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். So he followed the rules of sannyas, but then he didn't follow them completely in the same way as others would follow. எனவே சன்னியாசத்தின் சட்டங்களை அவர் பின்பற்றினாலும் கூட மற்ற சன்னியாசிகள் எவ்வாறு செய்வார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் அதை பின்பற்றவில்லை. And similarly, others also, they followed the system to a certain extent, but then again, like Advaitacharya, he associated with Haridas Thakur, who was also untouchable, but he associated with him. அதே போலவே மற்ற வைஷ்ணவர்களும் கூட வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய அதே சமயத்தில் அதை முழுமையாக பின்பற்றவில்லை. உதாரணமாக அத்வைதாச்சாரியரை பார்ப்போமானால் தீண்டத்தகாதவராக இருந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சங்கத்தை தொடர்ந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். But otherwise, he followed varna-āśramic rules, he carried out strata rites, he did all these other rituals, etc. அதே சமயத்தில் அவர் வர்ணாசிரம சட்டங்களையும் பின்பற்றி வந்தார். உதாரணமாக ஸ்ராத்தம் போன்ற கடமைகளையும் அவர் செய்து வந்தார். So we'll follow those rules which are favorable for bhakti, and other ones that are not favorable, we will avoid those. எனவே பக்திக்கு சாதகமான சட்டங்களை நாம் ஏற்று பின்பற்றக்கூடிய அதே சமயத்தில் பக்திக்கு பாதகமான வர்ணாசிரம சட்டங்கள் இருக்குமானால் அவற்றை நாம் துறக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Sureshwar Srinivas Prabhu.
that one may say we are fortunate that we understand the absolute goal of life. However, at the same time, since we are caught in the clutches of Shudra class of professional life, unable to dedicate ourselves completely to this process, are we also equally unfortunate in this lifetime? நாம் உன்னதமான வாழ்க்கை லட்சியத்தை அறிந்திருக்கிறோம் என்ற வகையில் நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று நாம் கருதினாலும் கூட நம்முடைய உத்தியோகத்தின் வாயிலாக நாம் சூத்திரர்களுக்கு கீழ் சூத்திரத்தன்மையில் நாம் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நாமும் கூட அந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் என்று சொல்லலாமா? Well, even if we're not doing an occupation like a Sudra in Kali Yuga, and we do have an occupation according to our varna, etc., still it takes some time. So it's not that we can just ignore everything, just do bhakti. நாம் இவ்வாறு சூத்திர தொழிலை செய்யாவிட்டாலும் கூட நம்முடைய நிலைமைக்கு ஏற்ற ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட உடனடியாக நாம் பக்தியில் முன்னேறிவிடும் என்று கூற முடியாது. அதற்கான கால அவகாசம் தேவைப்படத்தான் செய்யும். So whether we are following the Sudra occupation or whether we are doing according to our varna or whatever, still we can't do bhakti completely. We have to divide our time up. நாம் சூத்திரருடைய தொழிலை செய்யவில்லை, நமக்கு ஏற்றதான வர்ணத்திற்கு ஏற்றான தொழிலை செய்கிறோம் என்றாலும் கூட நாம் பக்திக்கான பாதையில் முன்னேறுவதற்கான அவகாசம் தேவைப்படும். But bhakti is very flexible, so it can survive in all sorts of conditions. ஆனால் பக்தி வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உள்ளது. நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட நாம் பக்தியை பயில முடியும். So whatever condition, bhakti can survive and it can also flourish. எனவே நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய முடியும், பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காணவும் முடியும். Thank you, Maharaj. In the Bhagavad Gita, Krishna tells to Arjuna that if you neglect your duties, you will be forced to act anyway. So why is it like that? கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், உன்னுடைய கடமைகளை நீ துறந்தாயானால் நீ எந்த விதத்திலாவது வேலை செய்யும் விதத்தில் தூண்டப்படுவாய் என்று கூறுகிறார். இதன் பொருள் என்ன? Well, if you're in tamagun and you artificially act in sattva-gun, then eventually your nature will show up and you'll act in tamagun again. நீங்கள் தமோகுணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால், ஆனால் செயற்கையாக சத்துவகுணத்தில் செயல்பட முயன்றீர்களானால் நீங்கள் படிப்படியாக மீண்டும் தமோகுணத்தில் செயல்பட ஆரம்பிப்பீர்கள். So this is particularly true of imitating a higher guna or a higher varna. முக்கியமாக ஒரு உயர்ந்த குணத்தையோ அல்லது உயர்ந்த வர்ணத்தையோ நாம் நகல் செய்யும் பொழுது இத்தகைய தன்மை உண்டாகும். The opposite, of course, is not so true. So a brahmana, if he starts doing Sudra activities and develops Sudra qualities, he doesn't automatically revert to sattva. He may be completely fallen for the rest of his life. ஆனால் இதுக்கு எதிர்மறையான தன்மையில் நாம் பார்ப்போமானால், ஒரு பிராமணர் சூத்திர தொழிலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரானால் அவர் மீண்டும் பிராமண தன்மைக்கு திரும்புவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அவர் சூத்திரராக விழுந்து போவார். Thank you, Maharaj. There's a question from Premamayi Parmeshwari Mataji. I'm not sure if the question has already been answered. She says, can you please give us few varna-āśrama rules which are to be followed? varna-āśrama கொள்கைகள் நாம் பின்பற்ற வேண்டியவற்றில் சிலவற்றை கூற முடியுமா? Well, we can follow rules of cleanliness and dress, etc. தூய்மை, உடை, இந்த விஷயங்களில் நாம் அதை அனுசரிக்கலாம். We can follow rules of respect. மரியாதை கொடுப்பது. We can follow rules of social interaction. சமுதாயத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது. So those are the things which are easy to follow. இவையெல்லாம் பின்பற்ற சுலபமானவை. Thank you, Maharaj. There's a question from Jagannath Jagaraj from the YouTube. When we are practicing bhakti by chanting the holy name and serving the devotees, even in that situation, why are we expecting something that is not pleasing to Guru and Krishna? புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்கிறோம், பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறோம். அதே சமயத்திலும் கூட கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்களில் நம் மனம் நாட்டம் கொள்வது ஏன்? Because we're doing sadhana, then we have anarthas. Those anarthas will manifest as desires for material enjoyment. நம் சாதனை காலத்தில் நமக்கு அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. அனர்த்தங்களின் காரணமாக ஆசைகள் உண்டாகின்றன, பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. But with the progress of bhakti, that will become much less. ஆனால் பக்தியில் நாம் முன்னேறும் பொழுது இந்த தன்மைகள் குறைந்து போகும். Thank you, Maharaj. One more question from Sumitra Krishna Prabhu. We see that Lord Chaitanya Mahaprabhu sometimes broke the varna-āśrama rules, and Srila Prabhupada also did similarly. At what level do we have to be, can we bold enough to break varna-āśrama? varna-āśrama சட்டங்களை
சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சில சமயங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூட முறித்ததை நாம் காண்கிறோம். நாம் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்க வேண்டும் துணிந்து வர்ணாசிரம சட்டங்களை உடைப்பதற்கு? Well, of course, uh, what constitutes breaking varna-āśrama rules? That's another question. எந்த காரணத்திற்காக எந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்கள் முறிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். As I said, we will follow those things favorable, and we'll definitely reject those things which are contrary or unfavorable. நான் கூறியதைப் போல எவை சாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை பின்பற்றக்கூடிய அதே நேரத்தில் பக்திக்கு பாதகமான வர்ணாசிரம சட்டங்களை நாம் முறிக்கத்தான் வேண்டும். So varna-āśrama rules are there for worshiping Surya and Ganesh and Shiva, Durga, etc. But generally, we avoid those. வர்ணாசிரம சட்டங்கள் சூரியனையும் விநாயகரையும் சிவபெருமானையும் துர்க்கையையும் வழிபடுவதற்காக இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் தவிர்க்கிறோம். So in that sense, we're breaking the rules. அந்த அளவுக்கு நாம் சட்டங்களை முறிக்கிறோம். But other rules we follow. ஆனால் மற்ற சட்டங்களை நாம் பின்பற்றுகிறோம். So all the moral rules, etc. Don't steal, don't lie, don't cheat, etc. We follow those rules. நீதி தர்மங்களுக்கான சட்டங்களை நாம் பொய் சொல்லக்கூடாது, திருடக்கூடாது போன்ற விஷயங்களை நாம் பின்பற்றுகிறோம். So we're not purposely trying to disobey those rules that lie and cheat and murder, etc. நாம் வேண்டுமென்றே அந்த சட்டங்களை முறித்து பொய் செய்து கொலை செய்வது கொள்ளை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. Thank you, Maharaj. If there are no further questions, one last question from Jyoti Sundar Mataji, that even after taking second initiation, we find sometimes devotees are working for the Shudras. So then what is the point of giving second initiation if they are going to work for Shudras? இரண்டாம் தீட்சை பெற்ற பிறகும் கூட சில பக்தர்கள் சூதரர்களிடம் தொழிலுக்கு செல்வதை நாம் காண்கிறோம். என்றால் அவர்களுக்கு அந்த பிராமண தீட்சை கொடுப்பதன் அவசியம்தான் என்ன? As I said, this doesn't mean that we're trying to imitate a brahmana or whatever. It means we're beyond everything. நான் கூறியதைப் போல இந்த தீட்சையின் நோக்கம் நாம் பிராமணர்களுக்கு சமமானவர்கள் என்று காட்டுவதற்காக அல்ல. நாம் பிராமணர்களையும் கடந்த ஒரு நிலையில் நிற்கிறோம். And therefore bhakti can survive in any condition. பக்தியானது எந்த வகையான சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து செய்யப்பட முடியும். So whether it's a brahmana, vaishya, kshatriya, sudra or mleccha, we can do bhakti. பிராமணரோ க்ஷத்ரியரோ வைஷ்யரோ சூத்ரரோ அல்லது மிலேச்சரோ ஆனாலும் கூட நாம் பக்தியை செய்ய முடியும். So taking second initiation is not that we're trying to imitate brahmanas. எனவே இரண்டாம் தீட்சையின் நோக்கம் பிராமணர்களை நகல் செய்வது அல்ல. Thank you, Maharaj. There's one last question from Sumita Krishna Prabhu. We see in the case of Subidhirai, when he was sprinkled with the water taken by a Muslim, he was said to have lost his caste. So that through that pastime, what does Chaitanya Mahaprabhu try to illustrate? சுபுத்திராயரின் மேல் ஒரு முஸ்லிம் உபயோகப்படுத்திய நீர் தெளிக்கப்பட்டதன் மூலமாக அவர் ஜாதியை இழந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த லீலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு தெரிவிப்பது என்ன? Well, because he's a Vaishnava, then it doesn't matter. He's beyond all of that. He's free of all of that. அவர் வைஷ்ணவர் ஆனதன் காரணமாக அவர் இந்த தன்மை அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைந்தார். In other words, the Vaishnava is superior to the Brahmana. வேறு விதத்தில் சொல்ல போனால் வைஷ்ணவர் பிராமணரை விட உயர்ந்தவர். Thank you, Maharaj. That's all questions for today. Santraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, dear devotees, regarding the evening Bhagavad Gita lectures, today's topic will be on verse number 5 and 6 of the 4th chapter, and that will be given by His Grace Sri Narayan Prabhu. இன்று மாலை பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 5, 6வது ஸ்லோகத்தின் மேல் உரை ஸ்ரீ நாராயண் பிரபு வழங்குவார். Tomorrow's verse on his 4th chapter, 7th verse by Her Grace Achyuta Gopi Mataji. நாளை 7வது ஸ்லோகத்தின் மேல் அச்சுத கோபி மாதாஜி உரை வழங்குவார். On Wednesday, it will be verse number 8 by Her Grace Ruparani Mataji. புதன்கிழமை 8வது ஸ்லோகம் Ruparani Mataji. ரூபராணி மாதாஜி வழங்குவார். On Thursday, verse number 9 by Her Grace Sugopi Mataji. வியாழன் அன்று 9வது ஸ்லோகம் சுகோபி மாதாஜி. On the Friday, verse number 10 by Her Grace Uttama Damayanti Mataji. வெள்ளிக்கிழமை 10வது ஸ்லோகம் உத்தம தமயந்தி மாதாஜி. So any announcements to be made, Prabhu? Any seniors are here regarding the
Devadaksama Maharaj, or shall we continue with the prayers? Hare Krishna, Prabhu. 1 second. Prabhu just passing the vehicle. Yes, Prabhu. I think the updates will regularly come in JPS media, and that's the authorized message that all of us know. ஜேபிஎஸ் மீடியாவில் மகாராஜருடைய நிலைமையை பற்றி அப்பப்பொழுது நமக்கு அறிவிப்புகள் வரும். அதை நாம்